there's been some information that has been circulating. One, that the LDUs killed 3 people at Natete. That information came 2 days ago. Unfortunately, up to now, it's still moving on some social media, but we've not take it from me. Nobody has been killed by the LDUs since the curfew and since the COVID-19 directive started. So that information is false. My superior, the Brigadier General Richard Karimiri, came out clearly and explained this, but there's still information going around about the same. That there was a Photoshop, if you remember. I don't know whether they got the photographs and juxtaposed them with some text and said the LDUs had killed. It's not true. 2, there was a mistake that was made, which our Chief of Defense Forces explained. Where on the first day of the issuing of the directive, some ordinary people were brutalized, apparently by our forces. We arrested them, 9 of them so far, because they did not have any directive to beat the Wananchi. I said earlier that the UPDF, the NRA, we are the fathers of human rights in Uganda. One of the reasons as to why the NRA, UPDF went to bush was to ensure that people have their rights. So we cannot strangle our own child. So we uphold the rule of law and uphold human rights. However, I would also like to request all Ugandans to obey the directives to the letter. Please obey the directives. The directives here are for us, they're for our good. They're aimed at preventing the spread of this pandemic. If we obey, if we play by the directives, we shall be able possibly to avert this pandemic so that it does not exceed the limit where it is right now. That's our cardinal objective, to fight crime in the community. So if we don't work with the communities, that means we cannot fight crime. First of all, these crimes happen in the communities where we operate. The criminals stay with the same people that we're supposed to protect. So if we don't put a cordial relationship, that means we shall not be able to get the information that we need from the community. So we need to work together with the local leadership, with the people in the communities to fight crime. It's not true. First of all, we need to get to know the background of the LDUs, why they came. Between 2012 and 2018, there was a lot of crime that was on the increase. There are murders in Kampala and Kampala suburbs. There are kidnaps. Kidnaps, remember the case of Susan Magara. There are robbery of the mobile money shops, which was very frequent. We had criminal gangs in Kampala. We had the Chifesi, the B13, the Kasolo. We had so many groups. So they came to beef up the police to fight these crimes. And I'm glad that we no longer have those crimes happening the way they used to happen. They're there, yes, but they are isolated cases of crime now. I'm sure if we cooperate further, the LDUs can do a lot. And they've been very instrumental in fighting these crimes and criminals. However, we still had within the LDU, we had some indisciplinados. So those are the ones that we must work together to eliminate, because we cannot entertain Kawukom in the LDUs. No, we don't want to entertain that. We are very strong when it comes to discipline. Our ideology is a pro-people force, which should be very disciplined. So we want to work with the communities together to remove these weevils that may crop up within the LDU's ranks. So if you see any incident of an LDU in acts of indiscipline, in the acts of brutalizing Wananchi, please inform us. We've already arrested 9 over the incident of Thursday morning. We've already arrested 9 LDUs, including an officer commanding who was part of the commanding structure. So that means we don't tolerate any form of indiscipline in our force. And we shall arrest more and take them to military court if they brutalize the Wananchi. We are pro-people force. It's not, they're paid, and their welfare is very good, I would say. They are clothed, they are fed, they're given everything that they need to go through their normal duties. Again, I will not buy that theory of one, because one is maybe not paid enough, that's why they should resort to
unlawful means of earning. No, I cannot buy that. I cannot say if you have nothing to eat, therefore you should go and steal. No. How much are they supposed to be paid for them to do their work? Anyway, tuufu twakiwuliddeko naddala kyaliwo ku lunaku olwokuna ng'ebiragiro bino byakajja. Abantu baffe abawansi ndowooza baalemwa okunnyonnyoka obulungi ebiragiro ebyali bireebeddwa, temwalimu kukuba, byali kusobola kunnyonnyola bantu, naye tebaakikola ekyo. Era twetonda mukama waffe atukulira mu magye, Chief of Defence Forces, yavaayo ne yeetonda ku lw'amagye, era ndowooza eddoboozi lyawulika bulungi. Era twagenda mu maaso, abasirikale abawera 9 so far bwe twogera kati baamala okukwatibwa olw'ebyo ebyaliwo. 9 baakwatibwa osobola okunnyonnyola bateeberezebwa bagambibwa okuba nga bwemu kwali abaakuba abantu ku lunaku olwokuna. Era twetonda olw'ekyo, naye nsuubira nti okuva ku lwokuna okutuusa olwaleero wabaddewo enjawulo y'amaanyi nnyo. Abasirikale baffe twabaganye okukwata emiggo. Ekirala, abasirikale bano tebakola bokka, bakola wansi wa poliisi kuba baleetebwa kubanga bayamba ku poliisi kulaba ng'ebiragiro bino biteekebwa mu nkola. N'obuvunaanyizibwa bwaffe obulala tukyagenda nabwo mu maaso obw'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, kubanga oggyeko kino ekya kkoona ekiriwo n'ebiragiro bya pulezidenti n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka tukyagenda mu maaso. Era wano bwe nkubira abantu omulanga, tetuyita abasirikale bano kuba omuntu okubira ekiro essaawa 4 n'agamba nti bankutte wano bankubye. Yes, okuba kibi tetukiwagira, naye essaawa 4 wandibadde otambula nga batugambye nti essaawa emu ffenna tube nga tuli mu mayumba gaffe. Suubira nti ebiragiro bino tubiteeke mu nkola, tetujja kuddayo kufuna bukuubagano wakati w'amagye n'abantu ate nga balina kukuuma bantu. Ffe ng'amagye tulina kukuuma bantu, tetulina kubanga tugugulana ne bantu be tulina okukuuma. Aba LDU bano balina bakomandaazi baabwe, twaba bakomandaazi abasirikale ab'amagye aba UPDF okulaba nga command and control, bakiyita command and control, the two C's, command and control, ebanga nnungi. Muyinza okubaamu abantu abakozesa obubi, bagamba ku mbaga tekubula musiiwuufu, omu n'akozesa obubi emmundu, naye nga abasirikale bano baafuna training emala ebasobozesa okukola omulimu gwe bakola ogw'okulaba nga obumenyi bw'amateeka bamumalawo mu Kampala n'emitundu byonna gye bali. Kyensaba tukolagane bulungi nabo. Wabaawo obuzibu bwonna mubwogere, mubuli bakomandaazi baabwe, bakomandaazi baabwe tebabayambye, mututegeeze ffeno waggulu, tujja kuba nga tuyingiramu mu nsonga zonna, kuba bwe buvunaanyizibwa bwaffe kulaba nga tubakuuma ate nga tukolagana bulungi. Omusirikale yenna owa LDU bwe yeeyisa obubi n'atulugunya munnayuganda oba n'akola ekyo kitamusuubirwamu, tubakwata. Era nga nagambye nti mu byaliwo ku lwokuna ku makya, abasirikale 9 nga mulimu n'ofiisa mulamba twabakwata, era okunoonyeza kugenda mu maaso. Bwe baba basangiddwa nti balina omusango bajja kuteekebwa mu mbuga z'amateeka. Kyensaba naffe tugondere ebiragiro, tuleme kuba nga tukugulana n'abasirikale baffe abaliwo otukuume. Naye ate era nanisabye nti waliwo amawulire ag'obulimba olumu agayisibwa ne googerwa ku ggye lyaffe erya LDU. Ngaawo nnaku ndowooza 2 emabega baafulumya amawulire nti abasirikale ba LDU basse abantu 3 Nateete, ate 2 bapookya bali mu ddwaliro. Ogenda ne twasole twebase ntukube n'amasimu ne tutambula ekiro, ogenda okusangana nga amawulire ga bulimba, oli yaddira ebifaananyi n'abigattagatta n'ataako ebigambo byalowooza nti byebisikiriza omuntu okugula ekiro nti abantu babasse, n'akiisa ku social media. Era mbakubira omulanga bannange bannayuganda, bw'ofuna amawulire gonna ku social media nga tonnaba gakkiriza naggasaasaanya, sooka ogakakase nti amawulire gano matuufu. Era nsanyuka nnyo eri bannamawulire abankubira amasimu ekiro ekyo nga babuuza nga tebannabasaasaanya amawulire gano. Kyatukola bulungi. Ate tulina n'obuzibu obulala, waliwo abantu abambala yunifoomu zaffe ne bagenda ne batulugunya abantu, simanyi bazijja mu ntundabikadde, abo nabo tugenda kubakwata. Waliwo n'abantu abadde batambulira ku basirikale nga balinga abaleebeesi, bayita abaleebeesi, nga bali mu ngoye za bulijjo, ne bakwata emiggo, ne bakwata waya, ne bakuba abantu. Tulina ekiragiro, omma gy'oli tugenda kukwata. Bw'oba oli musirikale nga tebakutadde ku mulimu nti ogenda kukola wano, waliwo tutira self deployment, musango ne weetwala ku mulimu we deploying, naawe okole n'abasirikale, naawe tugenda kukwata. Mwe musinza okusiiga ekifaananyi ekibi ku ggye lyaffe ate nga tebannabakuba deployingako. Bw'obanga oli mu reserve ng'olina ekitundu ky'olimu nga tebakugambye nti ogenda kukola n'abasirikale, togenda kukola nabo, tugenda kukwata, ojja kubitebya.
naye emityana tetulinayo LDU so bw'ogamba nti yalina naba LDU tekiba kituufu. Simanya amawulire ago saagafunako naye emityana kyenkakasa tetulinayo LDU kitegeeza bweba tebaliyo tusobola kugamba nti ate baaliyo ku lunaku olwo. No, amagye gaffe aga LDU gasasulwa ensako gye mumanyi obulungi eyinza okuba nga si eri waggulu ennyo wadde era si eri wansi nnyo kuba bangi be basinga ate ng'oggyeko ekyo tubaliisa tubanywesa tubasuza tuwawo buli kalonda yenna omuntu gwe yandyetaaze okuba nga akola omulimu. Naye ne bwandibadde ng'ebintu ebyo tebabifuna kasooka okkiriza obuweereza oba ozze kuweereza so bagamba nti okubye omuntu olw'okuba oli muyala tebalumwanjala bagenda okukola nga balidde bulungi banywedde bulungi nga buli kimu bakifunye. Naye ne bwandibadde nga bafunye obutakkaanya embeera yonna omusirikale bamu training bamutendeka okukola bakiyita kankyogere mu Lungereza nti working successfully under physical and emotional stress. Ne bw'oba nga olina okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo ku mubiri ne ku bwongo tukusuubira okuba nga okola emirimu gyo. Nze sinnawummula okuva olwaleero okuva ekiro sinnawummula naye tekiŋŋaana kukola mirimu gyange kuba ndi mu buweereza. So sirowooza nti kyekuusa ku nsako yaabwe oba ku mbeera yaabwe gye balabirirwamu.